Recommends a business and recommends funds from wazazi, and they gave me cash, I remember. And the worst case ilikuwa ni kuambia what happened because the biashara hata kick start tulieka kuweka hizo kubai vitu nini. Then we are a group of people but we're not the same, tuko on the same page. Unakuta someone looking for profits immediately. Mimi nilikuwa nataka kuona nita continue fast before profits. So tuliweza ku disagree on vitu mbili tatu pale. So ikahappen hiyo pesa nikaimekunywa maji yote. It was painful actually. Kuzini nilikuwa hope. Nilikuwa napatiwa na mzazi hizo mwambia kenye nifanye. Kwa kile najua nilipiga sherehe. So ilikuwa uchungu by the way. Ilikuwa My name is Harrison Gidhae Muturi. Being the part of this team, we have designs. What we do, we deal with branding, both personal and corporate branding, na pia church branding, which I'm making that one. When I was a kid, I could dream about. So then I had that big dream. I never dreamt about being a doctor, nini hapana. All I dreamt about ilikuwa business person, that's all. But campus nilifanya BCom finance option UON. Kama kawaida ukimalizanga campus unajuanga kama utafute kazi uajiriwe na the big 5 hizo audit firms, kasi hizo bank, but tulijipata hapa sasa. So nikiingia university, my idea was to be able to create jobs. So nilikuwa nafanya business because at the end of the day, one day I'll be able to do, I'll be in business world. But I never knew that I'll be doing branding. I never had an idea of the kind of business nitakuwa nayo outside. So nilikuwa najua kama kawaida, I just finish school, join university. After joining university, nikimaliza ni join kuwa employed for some time. Then as I think about the business that will come. But after kutoka campus, kutamaka kwa ring. So tulitamak for some couple of years, job napata, salary unapatiwa. Ni just it actually ni ya kulipa tu fare. Hizi ni parents fanya nini. So nakuta within 2-3 months una resign. So nilikuwa na kale idea kabiz. I remember nikianza ni msema nizanga kani za kuuza hizi. So niliona nikapata msena uza hizi at a good price, nikauza, nika make my first profit and nikajua this is it. Actually the amount nilianza nayo, and when I was doing hustling ilikuwa almost the same. Na huku nahitajika 8 to 5 na biashara ni senye inapatikana. So nikaamua kuanza kuventure into business pole pole. Cause najua ukianza entry level, the amount of pay, nika internship 15-20k, yeah. I think number one, for me actually nitasema number one motivation haikuwa salary. I was okay with the salary as long as kungekuwa na growth. But nakuta most corporates zingine zinakulimit growth. You'll do one thing over and over and over again. Now utakupea room whereby you'll be able to grow. Unaona? They won't allow you to grow. You'll be able, if when you msemeingia pale comes your marketing, utashi that department doing the same thing over 10 years. Such that hata ukienda another farm utakuwa na experience. Utakuwa na like you work for 10 years, utasema uko na experience 10 years, but experience 10 years doing the same thing. That's nikaa kufanya hiyo, nikaa mtu wewe umefanya 10 years na mtu amefanya 1 year, hamna difference. Unaona? So mimi niliona hakuna growth, so niliamua ku resign because I was looking for a place where kuna growth. Siku get nikajipata nimeanza kwa biashara. So I think niliamua ku resign. Maybe nikanga job for 3 months. Nika resign, nikakaa River Road. Oh, nice. So nikaanza hustle. Haikuwa that easy because at times you think that business is the way forward,
which is but si watu roho rahisi. So for me nilikuwa na look for place where inaweza grow na place where time yangu inaweza kuwa well utilized. So nakuta in that place nilikuwa naingia 8 nitoke 5. There is nothing else I can do. Unaona? Ni kupangana na traffic ya jioni na asubuhi. But nilikuwa tafuta place where car job iko naweza chapa even overtime. Kama hakuna naweza relax and do other things. So that ilikuwa one of the reasons as to why niliamua kutoka from employment to kuingia kwa biashara. Biashara ni Harvee Designs, tunadeal na branding, both corporate na personal branding. Cause tulirealize wase huku nje hata t-shirts wanataka kuvaa. Msenda kuvaa message ya Christ ama any other message ya company yake, but hana uwezo. Cause nakuta most companies zilikuwa zina focus na lazima kuwe na bulk, whereby si tunafanya to a point where even if wewe busy yako ni ndogo, you can even get one piece, haina issue. We'll do it and prepare something to professional. Other people want logos, wanataka logos, hizo flyers, vitu kibao, but hawawezi access because you can place mambo like 1,000 pieces. But for us we can do even if it's one piece for you. So for me, the hard detail about challenges because I don't focus on them. Mostly I focus on the bigger picture. But nakuta when we began number one, the location, we didn't have a location. Hatukuwa na machines, so we used to go to other people wanafanyia kazi. So nilikuwa like tuna broke. Unajua hata designs zenyewe tulikuwa tujui because nimesomea BCom, nothing to do with computers at design nini. So I had to learn kutoka kwa watu. Na si shule nilienda ilikuwa ni on zero on job. So those are the challenges tukianza. Again ilikuwa clients because number one, unakuta clientele kuget ilikuwa kazi. Say before I could trust. Una deal na online, una physical location. How do I send you cash? Tajua the quota deliver. So those are the challenges I'm gonna go through. The location, pia capital was an issue because kuna job ungepatiwa uwezi msakwambie takupea deposit, let's say ni kazi like ya 30,000, takupea deposit ya 15,000, but production cost kuja 20 to 25,000. Kwenye natoa that hiyo do ya juu kwa hustle pia at times. Okay, so nilikuwa nimeanza business and nilikuwa source funds from wazazi and they gave me cash, I remember, and the worst case ilikuwa ni kuambia what happened because the biashara hata kickstart tuliweka kuweka hizo kubai vitu nini. Then we are a group of people, but we're not the same. Tuko on the same page. Unakuta some were looking for profits immediately. Mimi nilikuwa nataka kuona mimi nita continue fast before profits. So tuliweza ku disagree on vitu mbili tatu pale. So ika happen hiyo pesa imekunywa maji yote. It was painful actually. Kuzini nilikuwa hope, ndio nilikuwa napatiwa na mzazi hizo mwambia kenye ulifanya. Kwa kile najua ulipiga sherehe, so ilikuwa uchungu by the way, ilikuwa but again nasemanga each and every loss una make, hiyo ni school fees unalipa. Unakuta like pia hapa kuna losses tu fanya tu semanga ni school fees tumelipa cause hakuna venye utakosea mara 2 3. Kosea mara 2 ya 3 when you in that area. So through those experience nilipata ya hiyo loss niliweza kukama at a better place size, najua how to handle it, najua what to expect. At times nikiingia pia mimi nilikuwa itakuwa rahisi ni kuenda ku set up shop, clients wanze kukaa, but since the backfire niliweza kuelewa kuna other things that we do. According to me, when it comes to capital too si just amount, si story na cash. Cause watu wengi wako na do, but pia kwanza business issue. Unakuta God usemanga a good name is better than smart riches ama. Yeah, so nakuta a good name is better. So number one, capital ilikuwa ni jina. Cause ningetafuta pesa ningepewa yes, but labda ningeenda kwa mzazi anipatie pesa, but hiyo jina sikuwa nayo yenyewe. So I had to create a brand first. Watu waijue. So nilikuwa na then singeenda kuambia wazazi ama marafiki niko na hii plan na nahitaji this amount of cash wakupatie. Most of them rather than ile tu mchezo unakaa unasema uko na idea but na backfire. Because before this business nilikuwa nimejaribu nyingine before na ile backfire.
You see? So nikianza hii, I started with a friend called Henry. Tulianza na ile design ya tunaingia River Road, tuna source vitu with the cash we have. Tunaziweka kwa mtandao, we look for clients first. Then from clients tukaanza kupata referrals. Unaona? So hatuko na capital. So we used to use at times ile deposit unapatiwa used to be part of the capital inaanza nayo. You could find that capital inaanza nayo, but with time after to grow, after referrals, after church, actually I'll say even our church personally ni support sana. Church yangu support sana because I remember the first job nilifanya kubwa ilikuwa from my church, na the first big job nyingine nilifanya nilikuwa referred by a pastor from church. Unaona? So those two ziliweza kuniweka kwa a place whereby jina liko linajulikana kuta most people in church they used to know Harvee. They used to know Harvee inafanya hii. So they used to put a word outside there to other people. And people do believe who happen to trust msee wakina job nafanya. So they used to see mefanya like let's say Pastor Tim Wangi nimemfanyia, wakina nimemfanyia, they will tend to believe nafanya vitu legit. So they will come na wafanyie, because I think Kenya tunapenda association whereby unawakia kina nani. If mfanya big brand, another brand will come, ulifanyia mtu fulani. So that was when nilianza capital in terms of kwa jina. Ikuja finances, I didn't have a location kianza, but a friend of mine to Patrick, he's a pastor also, church yetu, alikuwa na ofisi town. Anadu designs pia, but zake ni za outfits, beware designs. So waliniambia, because I don't have cash ya kutafuta shop tao, alitupia a place where about nizeka vitu. Let me just look for machines kuja hapa. So nikapata space Nairobi, CBD free of charge, alinihost for 1 year bila kulipa rent. So nikabai machine niweke. So normally buy machine, the machines za kubai haziko za shilingi 2. So I shared the idea with a friend. Kusikia the amount nahitaji, sikuwa nahitaji a lot because I think nilikuwa nahitaji around 140 to 150k. Akaniambia usijali, I'll sort that. Nakupatia au utarudisha pole pole. So a friend akanipatia and tukiweza kutafuta machine. Hatungeweza kubai new ones, tuliweza kubai second hands zingine. So now we have machines na tuko na location. Na jina pia iko. So tukaanza kununua. So hivyo nilikam. Siri ya biashara ya kwanza ni Mungu. Mimi nasemanga my best marketer ni God, because anajuanga the desires of people. Anajua my needs, anajua your needs. So a design someone, a desire to buy something from me. Like for example, ndakuza hoodie, God ataput a desire in you so that utaitisha. Sema kupea pesa. So uta desire that hoodie mini make. So number 1 mjuanga before nifanye any other marketing, God first. Ndio fanya the marketing. Then the second ni sasa uhusiano na watu. Uhusiano na watu ni key pia when it comes to business, cause no matter when you advertise aje, one client mefanya kitu wrong, kinasikianga kila mtu ana influence ya 7 people. Like if I make a hoodie for one person, anaweza influence watu 7 kwa sako yake. So if niki influence hao 7 means that let's say like 4 people wakuja ama 3 people from yeye, those 3 will bring other 7. Unaona? So itakuwa ina grow hivyo. Again nikiharibu hiyo moja nimeharibu kwa watu 7. And you know that wasiofurahia where umechoma, na mimi siwadi kuchoma. Penye umeharibu jina ndio watachoma zaidi. So utakuta umefikia more than like let's say 7 times 7 49, utakuwa umefikia like 49 people wenye uliharibu brand. Okay, about creativity number 1, uko as good as your last design. Because creativity yako as your last design, that's how creative you are. So lazima come up na other things, na lazima ukitaka kulearn, because creativity ina mwisho, na each and every design that you see triggers another design. Like kazi yangu tu naangalianga pia kazi za watu wengine, whereby when I look at someone's design ina trigger other designs. God know a creative wa watu wote. He was the first designer. Mungu alikuwa first designer. So
Na through yeye ni kumaanisha kila mtu ako na hiyo ni ya design ndani yake. Kila mtu. But ina matana inakuwa triggered na nini. So for me when I look at things, unakuta hata nikitembea kwa streets, nitaangalia like let's nitaangalia designs kwa barabara, road signs nini. At times na try kuzikosoa, at times na try kufikiria kama mimi ningefanya nini. At times na try kufikiria the idea, what was in mind of that person, akileta those ideas. Unaona? So kila design you trigger a new dimension pole pole. So na ikuja nikaa hizo softwares kuzitumia lazima keep on kulearn pia cause hakunanga ati wewe ndio pro. Unakuanga you all work to become pros yani. Juu ile siku nafika unajua ni pro, unajua umeingia another level ya wewe ni amateur. So utaanza fresh tena kulearn. So in creativity na change, unakuta what was trending like 2-3 years ago isha change. Isha badiliko na kuta down the line vitu zina evolve. Unakuta like printing kitambo ilikuwa bulk orders, siku hizi nafanya hata moja. Kitambo ilikuwa nafanya printing one type, siku hizi ziko diverse. Na softwares pia zina develop. Unakuta like kama ni kwa Photoshop, Illustrator 3 years ago si the same na recent. So you have to keep on advancing skills zako. Yeah, unakuta kasa hizi in the next few years ukiangalia let me see the next 5 years printing itakuwa change. Unakuta nowadays tukianza kwa flyers, most people don't do flyers because the e-cards. Business cards nowadays pia ni online. Kuja na wedding invitations unakuta siku hizi una design msa tumewasia online. So ukiangalia in the next 5 years to come itakuwa outdated. Ikuja ni nguo zile tunafanya in the next 5 years to come kuna type of printing za outdated. For example, kuna print already zishaanza kama zikiisha. Ni venye sina hizo zimeisha but zina kama zikiisha. Other new ones zina come because the more tunafanya kuna pia wasema advanced technology. Nika cameras for example, unakuta camera ilikuwa 5 years ago, size si the same. Kulikuwa na 4K, sasa ni scan 8K zishaingia. Ni same na kwa printing. Kinaweza sema ni ati if you have a place or you have something that you're doing, number one is mentor somebody else because I believe usema kando is easy to lose light ya kushikwa kisha nyingine. Na the more I raise other people, the more pia una grow because nakumbuka like that person that you raise size yeye mwenyewe hata yuko the same place yako. Iko na big place na advance. So unakuta if you can be able to help someone, please do because hiyo ndo purpose ya kingdom ya God. Tunasemanga kwa advance kingdom ya God which is through word, but apart from word peke yake kwa pulpit kuna kwa advance kingdom huku nje. For example, when Harvee designs in advance, the kingdom in advance. When there is another person that come into board a Christian advance, that's still advancing the kingdom. Advancing the kingdom is not when you go to preach to Turkana because he's what to preach. Other people that preach differently. So when Harvee na grow or any other company that come into place in a grow, unaona, we are advancing the kingdom of God because number one, twende kwa pesa pia. Unakuta hiyo do ina get hapa and use it kwenda missions ama kusupport Israel na missions, to support church, unaona, na power ya kingdom ama strength the kingdom inakuwa determine na two things. Kuna part ya power na kuna part ya wealth, unaona. So that the reason I started kuta even our brother Muslim brothers, unakuta those two things una focus nazo. Unakuta for them do before itoke nje using within them more saidiana, unaona. So utakuta the kingdom iko more powerful when it comes to wealth, yetu iko weak because the only thing tumebaki nayo ni power, but without power and wealth this upelekana, so that we can be able to advance this kingdom. Juu hakuna haja tushinde tukiomba na Mungu atashusha pesa kutoka mbinguni. Kuna wasela I think 12 tribes, kuliko na swali kwa biashara, wanaangalia seasons hivyo kwa the 12 tribes. So pia kwa church na fatu kuna those 12 tribes yani. Kuna msia kwa poa kuajiriwa kwa corporates, those people will be able to bring administration kwa church. Kuna wasiota kwa poa in terms of business. Kuna another element ya kingdom wanaleta church. Kuna wasi for example kwa creatives, kuna wasi kwa kamera,
unakuta those people wame advance kwa career zao, those skills waweza kuzileta kwa church. When you mave designs, whatever those skills kwa church, kwa kingdom yani, itakuwa easy. So advancing somebody else high cost anything. For example, me somanga, if you're a believer, you're looking for a place to do job. Okay, for now this place is small, but if you want a place whereby you could pick kitu na kudrop, feel free at no charge. Utakaa muache na msia kujia. Because advancing the kingdom. At the end of the day, when you to sort, see hard work yetu, lazima tupitie bidii, but at the end of the day ni God angalia kazi zetu na naziriwada.